హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వీడియోలో నేను మీకు సీడ్ క్రాకర్స్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఫ్లాక్స్ సీడ్స్, పంకిన్ సీడ్స్, బ్లాక్ సెసమే సీడ్స్, చియా సీడ్స్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, pink salt, garlic powder. Mix thoroughly. Add water. Then mix it. Close this and rest for 2 hours. Place the seed mix on the baking tray. Make cuts according to the desired shape and sizes. Place these trays into the oven. Back from the oven. Here is our crispies and crackers. Thank you. Please share, like and subscribe to my channel.